channel. It is 0 to Genius in Commerce and Accountancy classes. நம்ம பார்க்குறது Commerce 12th Standard full portion, very important question. இதில் 5 marks, 3 marks, 2 marks cover பண்ணலாம். ஸோ இந்த questions மட்டும் நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா ஒரு 60 to 70 marks கம்பல்சரியாக வரும். ஸோ பார்க்கலாம். ஸோ 5 marks பார்த்தீங்கன்னா explain the principles of modern management. Explain briefly state different types of company meeting. இது last unit 28 chapterல இருக்கும். Explain different types of open and secret types of voting. இது என்னன்னாக்கா types of voting சொன்னாலும் இதுதான் நீங்கள் எழுத போறீங்க. ஸோ questionல types of voting சொன்னாலும் explain the different types of open and secret types of voting சொன்னாலும் ஒன்று தான். Distinguish between entrepreneur and intrapreneur. ஸோ அதில் வந்து any 5 points சொல்லியிருக்காங்க. Discuss the challenges faced by women entrepreneur. So women entrepreneur இது வந்து 3 marksக்கும் வரலாம் இல்லாட்டி 5 marksக்கும் வரலாம். So next explain the various functions of management. So functions of management நீங்கள் வந்து ஏதாவது 5 எழுதலாம் like main functions and subsidiary functions. ஸோ ஏதாவது 5 points இல்லை 6 இல்லை 3 அதில் 3 இதில் இல்லைன்னா பட் எனி 5 இஸ் அக்செப்டபிள். ஆனால் ரெண்டுமே சேர்த்து எழுதணும். எக்ஸாம்பிள் எப்படியும் கேட்கலாம் அவங்க எக்ஸ்பிளைன் மெயின் ஃபங்க்ஷன்ஸ் கேட்கலாம் இல்லாட்டி எக்ஸ்பிளைன் செகண்டரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் கேட்கலாம். சேவ் செய்து நீங்கள் அதில் 5 இதில் 5 படிச்சு வச்சுங்க. 7th question. Explain in detail how traditional marketing differ from e-marketing. Very very important question. ரொம்ப ஜாஸ்தியாக கேட்குற கொஷின் இது. Explain any 5 government entrepreneur schemes. ஸோ இதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின். ரைட் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஷேர்ஸ் அண்ட் டிபென்ச்சர்ஸ். டிஃப்ரென்சஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் நிறைய கற்றுக்கணும் நம்ம. லைக் இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா 4th question டிஸ்டிங்கிஷ் பிட்வீன் ஆண்டர்பிரினியர் இன்ட்ராப்ரினியர், டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் கொஷின்ஸு, டிஃப்ரென்சஸ், இது மாதிரி கொஷின்ஸ் எல்லாம் ஜாஸ்தி கேட்பாங்க. 10th question வாட் ஆர் த வேரியஸ் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் டிபென்ச்சர்ஸ். ஸோ அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கேட்டகரிஸ் இருக்கும். ஸோ ஏதாவது ஒன்று கம்ப்ளீட்டாக எடுத்துகிட்டு 5 எழுதுங்க. ஸோ 5 ஏன்னா ஒரு ஹெட்டிங்கில் 2 இருக்கும், 3 இருக்கும். ஸோ நீங்கள் ஃபுல்லாக எடுத்துகிட்டு படிங்க. ஸோ எனி 5 எழுதுனா போதும். எக்ஸ்பிளைன் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச். ஸோ எக்ஸ்பிளைன் இன் டீட்டெயில் த எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் சேல். டிஸ்டிங்கிஷ் பிட்வீன் கண்டிஷன்ஸ் அண்ட் வாரண்டிஸ். இதுவும் கேட்குறாங்க ஜாஸ்தியாக. 14th also is very important. Distinguish between new issue market and secondary market. 15th is very very important. How consumers are exploited. So the நிறைய தடவை எல்லா questions எல்லா போர்ஷன்ஸில் கேட்குறான். லைக் குவார்ட்டர்லி, ஹாஃப் இயர்லி, எந்த இதெல்லாம் நம்ம இந்த கொஷின் பார்க்கலாம். டிஸ்கஸ் த சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட். இது சின்னதாக இருக்கும் இந்த கொஷின். வாட் ஆர் த ரைட்ஸ் ஆஃப் கன்சியூமர்ஸ். ரைட்ஸும் படிக்கிறப்ப நீங்கள் டியூட்டிஸும் படிங்க. ரைட்ஸ் அண்ட் டியூட்டிஸ் ஆஃப் த கன்சியூமர். Differences between recruitment and selection. Differences between money market and capital market. 18 and 19 very very important question. Explain the impact of LPG on Indian economy. Explain the advantages or disadvantages of liberalization. What are the responsibility of consumers. So now already rights and duties சொல்லியிருப்பேன். இங்கே responsibility of consumer. What are the functions of SEBI. Explain the internal source of recruitment. External sourceum படிங்க. இன்டர்னலும் வரலாம், எக்ஸ்டர்னலும் வரலாம். ஸோ எக்ஸ்பிளைன் இன் டீட்டெயில் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் செக். லாஸ்ட் டைம் இந்த கொஷின் வந்தது, ரைட்? 5 marksக்கு வந்து இந்த கொஷின். ஸோ இந்த 25 questions நீங்கள் வந்து ஒரு சேஃப் சைடாக எல்லாத்துமே 25 படிங்க, ஒன்று கூட ஸ்கிப் பண்ணாமல். ஸோ நெக்ஸ்ட்டாக சொல்லியிருப்பேன் லைக் 24th question இன்டர்னல் சோர்ஸ் ஆஃப் ரெக்ரூட்மெண்ட், எக்ஸ்டர்னல் சோர்ஸ் ஆஃப் ரெக்ரூட்மெண்ட்டும் படிங்க. ஸோ இதில் வந்து ரைட்ஸ் ஆஃப் கன்சியூமர், டியூட்டிஸ் ஆஃப் கன்சியூமரும் சேஃப் சைடாக படிச்சு வச்சுங்க. ஸோ இதில் வந்து இது மட்டும் நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா அவுட் ஆஃப் 7 ஒரு 5 questions, மினிமம் 5 questions ஆச்சும் இதுலேயே நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம், ரைட்? ஸோ இது 5 marksக்கு இம்பார்ட்டன்ட். 25 questions நல்லா படித்து வச்சுட்டாலே ஓரளவு நம்மளுக்கு எல்லா கொஷின்ஸும் வரும். ஸோ நம்ம லக்குன்னு எல்லாம் 7 out of 7 வரலாம். ஸோ 3 marks questions பார்க்கலாம். வாட் இஸ் ஸ்பெஷல் ரெசல்யூஷன். வாட் யூ மீன் பை ஸ்டாட்யூட்டரி மீட்டிங். ஹைலைட் பண்ணதெல்லாம் நல்லா படிங்க, ஏன்னா அது ரொம்ப ரிப்பீட்டடான கொஷின்ஸ். வாட் இஸ் ஸ்பெஷல் ரெசல்யூஷன். வாட் யூ மீன் பை ஸ்டாட்யூட்டரி மீட்டிங். கிவ் எனி 3 cases in which an ordinary resolution need to be passed. When are alternative directors appointed. Distinguish between manager and director. இந்த கொஷின் வந்து புக் பேக் இல்லை. State the minimum number of directors for a private company. அதே மாதிரி பப்ளிக் கம்பெனியும் படிங்க, 1 person கம்பெனி தான் படிங்க. Explain different kinds of preference shares.
What is Startup India? Expand the step jam seed. அதுமாதிரி நிறையா இருக்குது, அதுவும் நீங்கள் படித்து வச்சுங்க. Write about Fabian entrepreneur. Difference between differentiate management from administration. In the question you may get for 5 marks also. 5 marks to get a 5 points. What are the principles of tailors? How the employees are informed about the important matters in the company. 14th important, write the features of MBO. 15th important, explain any two functions of capital market. 16th is also important, write a note on secondary market. 17th is very very important, what is a stress interview. What is 18th question, what is structured interview. 19th question, what do you mean by achievement test. Achievement test நம்ம எழுதுறப்ப examples கண்டிப்பாக கொடுக்கணும். What is vestibular training? Write down various steps in training program. 21st கொஞ்சம் நல்லா படிச்சு வச்சுங்க, இதுவும் வந்தது. 27, what can be marketed in the market, very important. 23, what are the objectives of marketing, very important. 24, what do you mean by marketing mix, write any two elements. What are the advantages of e-marketing, explain in detail about niche marketing. What do you know about technological environment. So இதில் பார்த்தீங்கன்னா 19, 22, 23, 24, 25, 26 very very important. இது ரிப்பீட்டடாக கேட்ட questions. 28, right, any three internal environment factors of a business. 29, what do you mean by liberalization. 30, stage any three impact of globalization. 31st, write a note of new economic policy. 32, write in detail about existing goods. 33, distinguish between negotiability and accessibility. 34, distinguish between entrepreneur manager. இது டிஃப்ரென்சஸும் கொஞ்சம் நல்லா படிச்சுங்க. The 34 is also important. Draw the two different types of crossing. Explain the promotional functions of entrepreneur. இதில் 28, 29, 30, 31st, 32, 34 and 35 ரொம்ப ரொம்ப important. Who are the participants of money market? Any three. What are the features of treasury bit? ரொம்ப ரொம்ப important. டைப்ஸும் படிங்க, ஃபீச்சர்ஸும் படிங்க, ரெண்டுமே படிங்க. ரெண்டு கொஷின்ஸ், ஃபீச்சர்ஸும் படிங்க, டைப்ஸும் படிங்க, சின்னதாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ யூ கேன் ரைட். நெக்ஸ்ட், எக்ஸ்பிளைன் புல் அண்ட் பேர், எக்ஸ்பிளைன் ஸ்டாக் அண்ட் லேம் டக். சேர்த்து நம்மளுக்கு ஒரு கொஷின் 5 மார்க்ஸாக கேட்கலாம். ஸோ நீங்கள் 3 மார்க்ஸாக படித்து வச்சுட்டிங்கன்னா 5 மார்க்ஸ்க்கு யூஸ் ஆகும். 5 மார்க்ஸில் பார்த்தா டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்பெகுலேட்டர்ஸ் கேட்பாங்க. ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்பெகுலேட்டர்ஸ் என்ன இருக்குது? புல், பேர், ஸ்டாக் அண்ட் லேம் டக். வாட் ஆர் த டாக்குமெண்ட் ரிக்வயர்ட் ஃபார் டிமேட் அக்கௌண்ட்? ஸோ அதில் வந்து நம்மளுக்கு ப்ரூஃப் ஆஃப் அட்ரஸ், ப்ரூஃப் ஆஃப் ஐடென்டிட்டி அது இருக்குது, அது நீங்கள் எழுதிக்கலாம். ட்ரா த ஆர்கனைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் செபி. ஜஸ்ட் ஒரு டயக்ராம் நீங்கள் ட்ரா பண்ணாவே உங்களுக்கு மார்க்ஸ் கொடுப்பாங்க. 45, what are the important legislations relating to consumerism in India? What do you mean by artificial scarcity? Write the importance of consumerism. What do you mean by and what do you understand by right to redressal? Who are the members of the National Commission? Very important. Who are the members of State Commission? 51, what are the characteristics of human resource? Very important. Who is a private entrepreneur? 53, what do you understand about right to protection of health and security? 54, explain the commercial functions of entrepreneur. 55, who is a shadow director? 56, what are the various kinds of capital market? 57, define the term recruitment. 58, what is agreement to sale? 59, explain the commercial functions of entrepreneur. 60, what is the limitation of stock exchange? Is it 60 good important? 51, 52, 55, 56, 57, 58 and 60 is very very important question, right? Next, 2 marks. ஸோ இதில் நம்ம வந்து 60 questions நல்லா தரோவாக படித்து வச்சுங்க. ஸோ நம்ம கம்பல்சரி questions தவிர எல்லா questions நம்மளால் இது அட்டெம்ப்ட் பண்ண முடியும். 60 வந்து பர்ஃபெக்டாக படிங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு 2 marks. First one, what is mean by meeting? Okay, so இது லாஸ்ட் சாப்டர்ஸில் இருக்குது, 27, 26, 27, 28 அதில். What do you mean by proxy? What is voting? Name the companies required to appoint KMP. Who can be executive director? What are the 4 stages of formation of a company? What is bonus share? What is right share? What is debentures? Name any 2 governmental entrepreneur scheme. Write a note on digital India.
List down the two types of finance for entrepreneur. ஸோ இதில் வந்து ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின். A2 இம்பார்ட்டன்ட் தான். Who are agriculture entrepreneur? Give some examples of pure entrepreneur. ஸோ நம்மளுக்கு தெரியும் அம்பானி அதெல்லாம் நம்ம எழுதிக்கலாம். எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருந்தாவே மார்க் கொடுப்பாங்க. 15th very important, list out the management tools. 16th, write a short note about planning. 17th, list the subsidiary functions of management. 18th, what is the traditional proverb used in planning? 19th, bring out the features of MBE. 20, mention any two advantages of MBO. 21, what is known as KRA. 22, what is mean by spot market. 23, what is price decided in the secondary market. 24, write a note on OTCEI. And 25, who are the participants in the capital market. So 21, 22, 23 is very important. 26, what is price determined? How is price determined in capital market? What is selection? What is intelligent test? What is role play? State e-learning method. இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு 28 வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ ரோல் ப்ளே கேட்குறாங்க. 26ம் ஜாஸ்தியாக கேட்குறாங்க. ஸோ டிஃபைன் மார்க்கெட்டர், டிஃபைன் மார்க்கெட்டிங் மிக்ஸ், வாட் இஸ் green marketing, what is ambush marketing, give the meaning of corporate governance, what is internal environment, expand VUCA, what is GST, list down the essential elements of contract of sale. ஆல் நீங்கள் 5 மார்க்ஸ் கற்றுட்ருப்பீங்க, அது மட்டும் அப்படியே போட வேண்டியதான். வாட் இஸ் எ கண்டின்ஜென்ட் குட், வாட் இஸ் மீன் பை கூட்ஸ், வாட் இஸ் மீன் பை நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட், வாட் இஸ் மீன் பை செக், வாட் இஸ் மீன் பை ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச், write any 5 stock exchanges in India, what is mean by remiser, what are the types of speculators, bull, bear, stag, lame duck. Write a short note on SEBI, write any two objectives of SEBI, what are the various ID proofs. இதில் 21, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49 very important question. Mention two characteristics of human resource. Who is a consumer? Very important question. 53, give two examples of adulteration. What is meant by caveat emptor? What is caveat editor? Next, 56, what are the rights of consumer according to John F. Kennedy? Which is the supreme objective of business? What do you mean by retrieval mechanism? What is term district forum? Mention any two characteristics of entrepreneur. List down the promotional functions of entrepreneur. Already in 3 marks படிச்சிருப்பீங்க. Same thing you're going to study. List out the challenges faced by women entrepreneurs. இது 5 marksல நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க. இது வந்து 2 marksல வந்து ஏதாவது 2 எழுதலாம். What is government security market? Very important. What do you mean by switching? Write any two internal source of recruitment. So recruitment படிச்சிங்க இதில் கவர் பண்ணலாம். Write short note on consumer protection at 1986. What is a contract of sale of goods? What is human resource management? What do you mean by management? What is mean by poaching? What is a market? Define the term money market. Write a note on financial market. Who is called as a broker? What is mean by commodity market? ஸோ இதில் வந்து சில கொஷின்ஸ் இருக்குது. அது வேணால் நெக்ஸ்ட் செஷனில் நான் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஆடப் பண்ணுறேன். லைக் 5 மார்க்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு கொஷின் இம்பார்ட்டண்ட் இருக்குது. டைப்ஸ் ஆஃப் மார்க்கெட். ஓகே, மார்க்கெட் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ். இந்த கொஷினும் ரொம்ப ரிப்பீட் பண்ணுறாங்க. அது நான் நெக்ஸ்ட் செஷனில் ஏதாவது நான் விட்டு இருந்தாக்கா அந்த கொஷின்ஸ் நான் ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த கொஷின்ஸ் மட்டும் நீங்கள் தரோவாக படித்து வச்சுங்க ஃபஸ்ட்டு. ஸோ வெரி சூன் ஐ வில் கிவ் த ஆன்சர்ஸ் ஃபார் ஆல் திஸ் கொஷின்ஸ். ஸோ இது வந்து புக்கில் நோட் டவுன் பண்ணி வச்சுங்க இதெல்லாம் படிக்கணும்னு. ஸோ பிளான் பண்ணி நீங்கள் படித்தாவே நம்ம இப்போ வர எக்ஸாம் நம்ம ஈஸியாக நல்ல மார்க்கோடு பாஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ தேங்க்யூ ஆல்.